Boa tarde a todos. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos só para que todos possam se acomodar na sala e a gente já inicia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes de hoje e de todos já. Estamos no terceiro dia, tivemos 2 dias bem interessantes, com questões aí, o primeiro dia trazendo questões mais amplas, falando de estratégias para a América Latina, tanto de organizações internacionais, como a Global EBC, e como apresentações do Ministério aqui de Minas e Energia. Tivemos um segundo dia falando já, apresentando conceitos de edifício de alta performance e como é que o Brasil tem inserido todas essas estratégias, como a arquitetura e diferentes consultores têm conseguido inserir esse tipo de edificação aqui no Brasil. E hoje a gente segue, então, com o terceiro dia de palestras. A gente vai falar um pouquinho sobre Zero Energy e sobre Low Carbon Buildings. Eu queria, então, iniciar, antes de mais nada, agradecendo aos patrocinadores do Brasil Chapter, né, da Ashrae no Brasil, que nos apoiam as atividades durante o ano. Então, eles são a GRI, a Johnson Control Itachi, a Midea Carrier e a Traine, como patrocinadores Platinum, a Airside, a Comfort Lab, a Danenge, a EcoQuest, a Manters, a SIC Flux e a Trox, com patrocínio Gold, e a Daikin, Mercato e Vertiv com patrocínio Silver. E também agradecer imensamente o apoio institucional de várias associações do setor construtivo, como a Abrafac, a Brinstal, a Asbea, o South Brasil Chapter, a Aureside, o BCA Chapter Brasil, o Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração e todas as associações que compõem esse conselho, ao GBC Brasil, ao IBIPSA e o Secob São Paulo. Então, a gente começa aqui com o terceiro dia, com o tema estratégias para o alcance do edifício Net Zero e Low Carbon. A gente vai fazer uma breve apresentação institucional da Ashrae, depois a gente segue para as palestras e teremos uma discussão, um painel de discussão ao final. Eu sou Juliana Pellegrini, sou arquiteta, sou diretora do Estúdio Símbios, chair do Fórum de Sustentabilidade e presidente eleita do Brasil Chapter para a gestão 21 e 22. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre a Ashrae. A Ashrae foi fundada em 94, ela é uma associação global que promove o bem-estar humano através de tecnologias sustentáveis para ambiente construído. A gente hoje atua em diferentes áreas das edificações, eficiência energética, qualidade do ar interior, refrigeração, sustentabilidade. Por hoje, né, os valores da Ashrae estão baseados em comprometimento, em integridade, excelência, diversidade, colaboração e voluntariado. É importante ressaltar que todo o trabalho realizado na Ashrae é voluntário, né? Então, todos se dedicam aqui por uma causa, realmente uma colaboração e um comprometimento com as atividades que acreditam. Ela foi fundada em 94, como falei, então esse ano ela completa 125 anos, são 57 mil membros voluntários em torno de 130 países, mais de 7.400 membros estudantes em diferentes regiões do mundo, em 190 chapters e mais de 400 students brands, né? Os perfis hoje de membros da Ashrae são variados, desde projetistas, consultores, arquitetos, enfim, todos os profissionais hoje que se identificam com a missão e as atividades que a Ashrae desenvolve, e estudantes, que é um grande core hoje, principalmente aqui no nosso trabalho no Brasil. A Ashrae desenvolve normas e guias técnicas para melhorar o ambiente construído, ela serve de fonte de informação para membros, para capítulos, né, e para funcionários de empresas e profissionais do setor. Ela oferece educação continuada, então, e também certificações, seja ele para edifícios ou seja ele para profissionais, e serve de ferramenta de networking para o setor.
A gente faz isso através de diferentes comitês, então nós temos comitês permanentes, comitês que desenvolvem normas e guias técnicas, através de cursos educacionais, publicações, programas de certificação, desenvolve pesquisa em diferentes linhas e oferece bolsas de estudo para diferentes áreas de estudo, também vinculados às universidades. Essas são algumas normas técnicas produzidas pela Ashrae, então elas vão desde a parte de refrigeração, a qualidade do ambiente interior, a parte de térmica, ventilação, eficiência energética, né? O desenho do edifício de alta performance, inclusive se vinculando, né, trabalhando junto com diferentes associações para criar realmente normas como o International Green Construction Code. A Ashrae mudou recentemente, ampliou o seu plano estratégico, então, e ela desenvolveu metas para 2019 até 2024. Então, o propósito é disseminar e contribuir para a construção do conhecimento e o alcance de um ambiente construído sustentável de alta performance. A primeira meta são edifícios e comunidades resilientes, e a segunda é a qualidade do ambiente interior. Falar um pouquinho do Brasil Chapter, essa é a nossa diretoria, então o nosso presidente, o Adenilson Belisário, eu como presidente eleita, o Thiago Portes, que foi nosso presidente na última gestão, Luiz Dornelas como tesoureiro e a Cida Bogocha, nossa secretária. Hoje, a Ashrae no Brasil possui 2 chapters, o South Brasil e o Brasil Chapter. Nós somos em torno de 440 membros no Brasil e possuímos também um SB na Guatemala. O ano passado, no ano de 2019 e 2020, a Ashrae recebeu o prêmio de melhor chapter mundial, em comparação a todos os chapters no mundo, pelo trabalho que vem desenvolvendo pela equipe que tem, enfim, se voluntariado aqui e se dedicado a um trabalho e a disseminação de conhecimentos, enfim. A gente está com uma equipe muito motivada e um dos braços desse nosso trabalho são os Student Brands, que são núcleos de estudantes. A gente tem hoje 15 SBs espalhados no Brasil e na Guatemala. São SBs vinculados a universidades. Então, se você é estudante, tem interesse, entre em contato conosco, se filie a um desses SBs, enfim. A ideia é que os membros, os estudantes, a gente tenha vantagens, né, na questão de ser membros, então ter acesso a publicações técnicas, ter descontos em cursos e aperfeiçoamentos e o networking, né? Então, a gente chama a todos para se envolverem no trabalho, para participarem das atividades. A gente teve uma série de atividades nesses últimos anos. Essas são algumas delas. Então, a gente está trabalhando hoje em diferentes temas, desde a parte de arquitetura sustentável, HVAC, simulações termoenergéticas, enfim, a gente abrange várias temáticas. Então, fique aqui as nossas mídias sociais para que vocês possam acompanhar as nossas atividades, o nosso site e o nosso e-mail para entrar em contato conosco e nos ajudem nesse trabalho. Então, vamos iniciar hoje, o dia de hoje. Eu gostaria de apresentar o nosso mediador, o Felipe Faria. Ele é CEO do GBC Brasil, é advogado, com especialização em Direito da Economia e da Empresa da Fundação Getúlio Vargas. Há 13 anos ele comanda o GBC Brasil. Enfim, ele atua há mais de 4 anos no Lead Steering Committee do US GBC e participou de discussões das plataformas ARC, e atualmente faz parte do Conselho de Diretores do World Green Building Council, que coordena e estimula o desenvolvimento de atividades em mais de 80 países. Então, Felipe, por favor, bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e a palavra é sua. Bom, obrigado, Juliana. Acho que é um prazer enorme poder participar, colaborar novamente, né, junto com a Ashrae, desses desafios de tratar do tema de alta eficiência energética, agora de edificações autossuficientes em energia, não só para o mercado brasileiro, mas também junto com os nossos colegas da Argentina, da Guatemala, e se valendo da experiência de outros colegas, né, agora aqui do Reino Unido, junto com o Frank Mills. Bom,
é um dos hot topics do movimento internacional de Green Building, a gente falar de edificações autossuficientes, né, o Net Zero Energy, também a questão de na onde a gente não conseguiu o zero, ou seja, energia, tentar uma discussão, levar também a discussão de emissões de CO2, na questão de carbono, edificações de alto carbono, que seria uma edificação de alto desempenho em energia, né? Acho que são assuntos que são também do momento aqui do Brasil. Nós ganhamos uma certa maturidade e experiência em matéria de Green Building e estamos já trabalhando nesses assuntos. Nós vamos ver aqui nessa sessão também como que o Brasil está se posicionando. Bom, acho que a ideia é começar, a gente vai ter a apresentação do Francis Mills, seguido do Bruno Martinez, depois uma sessão mais Green Building, com meus colegas Carlos e Pamela, Carlos da Argentina, Green Building, Pamela da Guatemala. E depois a gente vai passar por um processo de perguntas e respostas. Então, os participantes podem, a qualquer momento, já enviar via chat as perguntas. Não precisa esperar o final da sessão de cada um para mandar pergunta, né? Já envia, deu a curiosidade, já envia a pergunta e nós vamos aqui nos organizando para estar fazendo essa comunicação junto aos palestrantes. Então, começando agora com a apresentação do Francis, com sua palestra sobre net. E a sessão vai ser meio multilínguas, né? Então, vamos falar em inglês e depois vou mudar para português, depois a gente vai ter fala também em espanhol, e assim a gente vai se virando aqui nessa ideia aí vamos ser todos poliglotas hoje na sessão. Mas o Francis, ele é fellow do CIBSE, mais de 40 anos de experiência, prática de engenharia e desenvolvimento de soluções inovadoras, para projetando construções novas ou existentes, engenheiro mecânico, graduado pela Universidade de Surrey, Guildford, na Inglaterra, mestre em engenharia ambiental, é membro da Ashrae desde 71, né? Membro com honrarias da Ashrae, é um dos principais palestrantes, né? Distinguished Lectors da Ashrae, e vai honrar aqui dando a sua visão sobre a ideia do Net Zero and Low Carbon Buildings. So, Francis, I make just a very short introduction about your CV. I think that probably you're not understanding us in Portuguese. But actually, I did a very short introduction about the importance of the topic of the net zero nowadays in our green building movement, and so I will pass to you to honor us with your presentation about net zero energy buildings and low carbon buildings. Right, Francis, please. Yes, thank you. Thank you, Felipe. Thank you very much for that introduction. Yes, I will be presenting in English, if people don't mind, and I hope you understand. I have a number of slides here, which I'm going to go through, and some of them are just pictures which illustrate a point, so I'll be fairly quick on those. But I'm hoping that the information in a visual form will be useful for you, for anyone afterwards who wants to have a look at these slides. So I'm going to talk about net zero energy buildings, and we really mean net zero carbon. I suppose the first question is, why are we interested in net zero? Why do we want to do that? It sounds difficult to do, so why make the effort? Well, I think the first thing, of course, is we are all now paying a lot more money for air to use less and save money. We also knew that fossil fuels are actually running out. So even though they are polluting the planet, they're actually running out as well. So what we have, we need to conserve. And I live in the UK, and what fossil fuels we have left, which is natural gas, will run out in 2 years' time, not very far away. Also, health, well-being and pollution is a big issue. There's lots of data showing that using energy and creating carbon dioxide affects life expectancy and health and well-being of people. Global warming impacts are pretty well proven now, and there's some fairly big disasters coming. Flooding is getting more common. We have large storms, we have droughts, we have hurricanes and fires. And of course, net zero is a key to a sustainable future.
In the UK here, we actually still have a lot of thermal power stations burning gas, and they are polluting the atmosphere. We are trying to reduce, but it's still our major form of electricity production. We do not collect any of the waste heat. We throw it all away. So that's a terrible waste. I've calculated that it's worth over £30 billion every year, heat rejected from power stations. So we don't have much district heating or district heat energy in the UK. It's a historical thing, I'm afraid. I did work out that we throw away enough heat to heat the whole of Britain, which we could do for free, but we'd need to install pipes everywhere, and we haven't got that. The other thing I think we suffer from now is what we call food poverty and this heat or eat dilemma. When a family has a limited amount of money, they have to decide whether they want to feed themselves and go cold, or whether they want to be warm and not eat. So we are seeing things like food banks in some poor areas. Why do we have such a problem in a country like the UK, where we waste so much energy? It's stupid. In terms of global warming, this is a picture taken in 1900s of the Earth, and you can see the temperatures there, the warmer areas and the cooler areas in blue. The same picture taken in 2013 shows this amount of extra warming that's going on, and particularly in the north area, the North Arctic area is warming up quite a lot. These are temperature differences. So we have real evidence that global warming is happening. And that's also evident in what we see from the ice cap. So this is the Arctic ice cap in 1979. The red line is the extent of the ice cap. And this is where it has reduced into 2007. So it's a lot smaller. Essentially, it's disappearing because of the amount of warming that's taking place in the Northern Hemisphere. Sea level rises are predicted to go up, and I've been part of a project here to look at sea level rises. They could be as high as 7 meters by the end of this century. That's in 100 years, well, 80 years time, they could be 30 feet or 7 meters higher. So these are make-believe pictures from films, but this is what it might look like in American cities in that sort of sea rise. So Tampa with a 1.5 meter sea rise would be mainly flooded. New York, of course, is on the coast. And when we do think about this, there are a lot of our cities which are located on the coast, and they are at risk of being flooded in this kind of way. This is a lot of expensive real estate, a lot of our assets being flooded, and whole communities having to move somewhere else because of the sea level rises that could happen. They may not happen, but at the moment they are happening unless we can cut back on the CO2 emissions that we are making. Now, there are a lot of research projects going on. I thought I'd just illustrate some here. The Tyndall Centre in Manchester is a climate research university, and they are looking at different things. They've got 3 overarching themes: decarbonisation of the global economy to meet the Paris Agreement, what would be the impacts of temperature rise across the world of 1.5 degrees C and 2 degrees C, if we can limit to those temperatures, and what are the implications of the Paris Agreement to people all around the world. So this is one of the projects is Adjust. It's looking at what would happen with a 1.5 degrees C rise, how many cities get flooded, and what we do, where those people move to, how it affects economies. This is another project, Ramses, which is something the English do a lot. They make a word out of the other word. So Ramses is reconciling, adaptation, mitigation, and sustainable development for cities. And it's looking at how you would take a city of like London and make it fit for purpose with the climate change that's happening. On the right, I've got Granada in Spain, another city I've been to, and I wonder which one is going to cope better with the climate change. I think the one on the right. Another project they've studied is transforming the UK energy system. At the moment, we're all very used to plugging something into our electricity socket and getting electricity, which comes from a power station. They want to know how the public will adapt
to different energy systems. What are our values, our attitudes, and what are the public prepared to accept? Now, America's a country where sometimes we get the feeling they're not confident or not sure about climate change. President Trump has been a bit of a non-believer, but it is a country where there's a lot of research going on. And this is a program in 2017, a report, a massive US report concluding that the evidence of global warming is stronger than ever, and that global warming is man-made, contradicting a favorite talking point of Trump administration officials who downplay humans' role in climate change. So this is a very big study which I've got here. And this is another one, which is the climate change impact on America. It's a US Global Change Research Program. So there's a lot of activity going on in the States showing that global warming is going to impact quite badly on them as a country and the world, of course, unless something is done. This is a kind of indication of what Miami might look like if we had a 3-degree sea rise. Miami is basically disappear. So 3-degree sea rise would be if climate change rose a lot. So who is setting targets then for net zero? If we decide it's something we really have to do, who's doing this? Well, the European Union has set targets through the Energy Performance in Buildings Directive. The UK itself has passed the Climate Change Act, which is a legally binding act for the UK government to reach zero carbon emissions by 2050. But we also have our cities here in the UK passing their own strategies. And who are the others? Well, obviously, Greta Thunberg is making quite an impact. We do also have organisations here in the UK like Extinction Rebellion, who are, if you like, stirring it up by having street protests. So those things are going on. But I also ask the question, who's actually doing anything? Because that's what really matters. For example, we had this document issued by the UK government back in January 2010. It's a Road to Zero Carbon. It's the final report of the Zero Carbon Task Force. And what it really said is that all new schools would be zero carbon by 2016, 4 years ago. Well, that didn't happen. So there's a big gap between the aspirations, particularly of our politicians, and the actions that we need to take. So it's really engineers who achieve net zero, but we need to have authority and finance if we're going to do that. In Manchester, they had a green summit in 2019. The mayor set the target to be net zero by 2038. So that's not long away, but he really wants the citizens and companies of that city to get behind that target and become the first zero carbon city in the UK. And of course, the Manchester Tyndall Centre leads climate change research around the world, and that is based in Manchester, so it would be quite a good help. They've launched a low carbon city toolkit, of course, so they've got tools in place that people can follow, and they are on their way to achieving that. London's a much bigger city, but they also decided they would be net zero by 2050. This is the mayor there, and he's planting some trees, as you can see, so he's doing something good. But it's a very big city. How exactly do you get a city the size of London, some 15 to 20 million people with some very old buildings, and you make that net zero? It's a big task, a daunting task, but that is nevertheless what we in the UK are trying to do. So zero carbon really means total carbon. And I mention this because our UK building regulations, which we as building designers try to comply with, they really only cover environmental energy. That's heating, lighting, cooling, hot water and ventilation. And in fact, the European countries are all the same. So we do not concern ourselves with plug loads, how much electricity people are using in a building. We don't really bother with that. Nor the process loads. If people are cooking or chilling something, we don't include that either. But of course, net zero carbon should include all loads. It should include embodied carbon as well, actually. So it's a much bigger task, I think, than they were taking on at the moment. So we're struggling to really produce a net zero carbon building
with environmental energy loads. The other problem that's hitting us, and I guess it may be something affecting the whole world, is that our construction industry is not brilliant. In fact, I've said it's in crisis. I think most of you will have seen the Grenfell Tower disaster in London, happened 3 years ago. Absolutely terrible. The whole tower caught fire there, and it now appears that the construction team were pretty well incompetent, didn't do the right job. So that's a challenge to us. If we don't have good designers and good builders, how can we build things which are net zero? We're leaving Europe at the moment, so there's a lot of confusion now on Brexit, which doesn't help. In the UK, our engineers are not registered, so I'm not registered or licensed. It's not something we do. So we have a lot of people who are not engineers trying to do the same job and doing it badly. We don't really have a mandatory CPD system either. So some people like myself are very keen, and thank you for inviting me on this, but other people don't bother doing anything. So we don't really have certification either, and we do have a real problem in getting young people to do building services engineering courses. So the picture on the right is a picture at, in fact, is at Manchester University. You can see the boiler plant there on the ground floor is a gas-fired boiler, and the fumes are coming up and going straight into the building on the right there, which has opening windows. That's pretty bad practice. In fact, it's illegal, but that's the kind of thing you see in the UK. So who is already doing net zero? Well, certainly environmental organisations are, and of course research centres do, and we do see universities and schools trying to do it. And I've also been involved in some, as others have, where the engineered solution is net zero because it's aiming to save cost and save energy. Seattle is a place where the Bullitt Center has been constructed, and you can see that on the right there with a large PV roof. There's some data there on it. Claims to be the greenest building in the world. And this is a view from the roof, and you can see a very large PV array. So I won't go through all the figures here, but I think what's interesting is they really had to build this roof 6 meters wider than the building to get enough renewable energy to achieve net zero. Whether that's good or bad, but that's the way they did it. This is a more usual looking office building, but it is in fact net zero, and they've done that by selecting the generation system using biogas and on-site fuel cells. And they use a methane there, which they've tapped off of a landfill and wastewater plants to drive electrical production and obviously make heat, which can be used for heating or through the absorption chiller for cooling. That's actually quite a big building. It's 13 stories high, so it's not tiny, but it has done that. This is probably a bigger building in Dubai. It's the Dubai Electricity and Water Authority's new headquarters, and they claim that's going to be the tallest, largest and smartest net zero energy building in the world once completed. So it's not like the Burj Khalifa at the bottom there. That's certainly not net zero, but the building above it in the picture shows that they're really using more traditional ideas with courtyards, enclosed spaces, and a much more greener approach, and that will be net zero. I myself have done about 10 net zero projects. They were small buildings to start with, around £1 million, but they've got bigger in recent times. So this is a project in Blackpool on the west coast of England. That's the sea is on the right. And it was a disused solarium building. The city decided to convert that to a and we made it net zero. This is the entrance, which has a PV array roof above it. These are the PVs. They're small square blocks set in glass. It also has hot water solar panels for producing hot water. It has wind turbines which face the sea and produce electricity that way. And when we look at this across a year, on the left-hand side, you can see how much energy has been produced as renewable energy. That's by the wind on the bottom, solar PV, and on the top, solar hot water heating. And on the right, this is the amount of power that the building uses over a year. It's small power, lighting, hot water,
and heating. So we actually produce more renewable energy uses. So that's a net positive building. I also did this sailing club in Liverpool, which is a £1 million project. Interestingly enough, we went to net zero by using on-site generation with biodiesel in order to save money, because the cost of getting utilities to the building was going to be very high. It was actually lower cost to generate power in the building itself. So that's why we went that way. Now, I wanted to say in this presentation, there's a lots of information on the Ashrae website. So here are two as an example. They're called Advanced Energy Design Guides. And if you go onto the ashrae.org website, you will be able to download these free of charge. So the one on the left is the 50% better building for schools. And the one on the right is the net zero energy building for schools. So if you go to those guides, there's lots of information and ideas on how you could build a building or convert an existing building into net zero energy. I've also been involved with the hospital guides through Ashrae, and this is the 50% reduction advanced energy design guide for hospitals. Very useful document. But more recently, we've published this one, which is the Net Zero Hospitals Guide, and we did this in conjunction with REVA, REVA being the European Union's alliance of professional bodies. And that I don't think it's actually been published yet, but it's any day now. The book is complete. I worked with Dutch engineers and with many engineers from California and the United States, but it's a book which sets out strategies for net zero hospitals. I mentioned just now, and you can download this yourself, it's the UK strategy for net zero hospitals. It's been issued for consultation this month, ready for comments back by December, and it looks at operational carbon, embodied carbon as well, and of course that's whole life carbon. And it sets out strategies from energy reduction, energy efficient systems, use of renewable energy, so-called low carbon energy, and how to reduce conventional energy such as gas in order to get to net zero. So that's something going through the UK at the moment, which you could have a look at if you wish to. And the idea there is to deliver a net zero UK National Health Service. So this is quite ambitious, actually. The NHS wants to become the world's first national health system to commit to becoming carbon net zero, backed by and milestones. They issued that in the 1st of October. They've also got an accompanying document called A Greener NHS, which you can download, and I've given you the link there. And the target is actually to be net zero by 2040. So that is ambitious. Our hospitals use a lot of energy. They are responsible for 5.5% of all the UK carbon emissions, although there's far less hospitals than any other building, but they use. Now, looking how we might go to net zero in any building, I think there's 3 steps. And the first step really is to be lean in our design. We have to really choose a building that's efficient in itself. And the reason for doing that is because if we rely solely on renewable energies, we will be spending a lot of money. So as a general rule, certainly at the moment, it's more expensive to buy a lot of PV materials or wind turbines or other renewables in order to make up for a poor building. So our first approach must be to make the building envelope efficient, good insulation, good windows, well-sealed building. And we would do that by looking at design, producing energy modeling calculations and analyzing where best to put the windows, how big they should be, how much insulation we need in the roof and the walls, and working with the architect to make sure that they have an efficient scheme. Stage 2 is then to look at the engineering systems that are going to go into that building, and they have to be efficient. And there's quite a lot of ideas. There's part load performance is important. So this is one thing we should all realize with energy and carbon, that it's not about the hottest day of the year.
it's not about the coldest day. There's only one of those. It's about the other days in between, because there's 363 other days where we work on part load. They're the days that are important. There's a lot of them, and we need to have systems which can operate at variable loads. So variable volume pumps, variable speed drives, variable capacity boiler plants, condensing boilers. They operate very well at part load as opposed to a conventional boiler, variable chiller plants, and so on. So we are thinking, not as we would have done traditionally, about how to meet the peak heating and cooling load, but we're thinking about how we can make sure that every day of the year the systems work effectively and efficiently. We've been looking at things like lighting. How can we use more LED lighting, high performance ballasts, proper circuitry? And in the engineering systems, we might be looking what kind of ventilation, like air distribution, where we have displacement systems pushing air from the floor up to the ceiling. I'm not saying this is the scheme you would always use, but it's a more efficient way of doing things than overhead mixing, for example. So in the right application, this would be a low carbon system. We might want to look at how we could use thermal storage systems, including phase change material. So this is a system here which indicates how eutectic can make us reduce the store. If we store chilled water, for example, at 5 degrees C, we need that large store on the right, where for the same amount of cooling, if we use a eutectic cooling material, that's a phase change material, we get down to 10% of the size. Or we could use ice, where we freeze the water, and that's smaller still, but there's issues around that with use of glycol and so on. So phase change materials do offer an opportunity for us to put in this inherent passive cooling. This is an example of a scheme I've used on schools, and on the left hand side you can see that during the day these plus ice cells, which are phase change material in plastic boxes set in the ceiling, they absorb heat from the room and keep the room cool. And then at night time, the same classroom is cooled down by outside air, so that all of those plastic ice cell boxes, they refreeze. And their freezing and melting temperature, or the latent heative temperature of change, is actually 24 degrees centigrade. So with the eutectic salt material, you can choose the freeze temperature you want. You can choose it to freeze at 6, 8, in this case 24, and I've also done schemes with heating where it freezes at 50 degrees centigrade. That's inside a heating circuit. So this is the example here. This is a large cylinder full of spherical balls full of phase change material. Water runs through those. Water can be at 50 degrees centigrade, and it'll put its heat into those spheres when there's spare heat, and it will take it back out when we want that heat. So it just allows us to hold on to heat or cool when we have too much, and to pull it back when we want it. So instead of throwing it away. So thermal storage is one tool we can use as engineers. The other areas are fuel cells and so forth, which we can mention. Natural ventilation is a very good way for saving energy, low carbon. And I've done some very low energy schemes like De Montfort University in England here. This is a cross section of how the airflow through that building works. This is a cross section showing the daylighting coming in. This is an actual picture inside that atrium space in the building with the light. So it's a very pleasant building, very attractive, and also one of the lowest energy buildings in the UK, not actually net zero. To get to net zero, we need to put some renewables on to offset any fossil fuels we might use, or not use fossil fuels at all. So this is the last step, and we might use photovoltaics, as in this picture. We may use wind turbine systems. However, be careful. This is Wigan Station in England. You can see 2 wind turbines at the back there in a car park. I have never ever seen those working, and I think there's a problem we have as engineers, that planning people decide that we need to do something like that. They have them put on a building and they don't work, so it's wasting money. We really need to rely on engineers to come up with the right solution. It's not a tick in a box exercise. It's got to be properly designed engineering.
So biomass is another good area, and this may be one that's useful for Brazil. It's a large country with a lot of opportunity for growing biomass, and biomass can fuel CHP systems, geothermal as well, where we have an opportunity of getting heat from the ground or from water and bringing that up through heat pumps. And this slide sort of illustrates all of the options that we might want. I've looked at also using underground water. This is Yorkshire in England, which is on the east coast. And in that location, we looked at underground, about 1,000 feet down, a water course which was running at 40 degrees centigrade, and we could take water, raise it through a heat pump and use it to heat towns in the area. So this is underground water. A similar scheme has been done in Toronto, where they have a total zero carbon cooling system from Lake Ontario, which has been installed by this company, Acciona. It was completed in 2004, actually. So if you're interested, it's up and working. It's been working a long time. And if you ever go to Toronto, these pipes are buried through the streets, and they feed all of the buildings there with water at 6 degrees centigrade. So zero carbon cooling in Toronto. We're looking at the same kind of thing in England, not really got that far, but we have actually got a history of seaports and docks. This is Liverpool docks, and we could use the water in these docks and in these canals. We have canals all the way across the UK, built by the Victorians, and there's lots of water in those, and we could use them as possible heat sources with heat pumps to heat our towns and cities. So I think what we really want to do is get to the point where we can see how we can make a whole city zero energy. This again is London. How do we do that? And I think we're starting to look more at how we might balance energy loads between buildings. We have buildings that have too much heat, like a data center, and we have other buildings like hospitals and care homes where we want heat. So why can we not pump between them? And so this illustrates a district energy system where we share the heat and the energy around, recovering from one and providing to another. This is Media City in the UK in Salford, and this is along the Manchester Ship Canal, which you can see there, home of the BBC in the north as well. And this is a zero carbon city. It takes the energy and distributes it around those buildings. So, and finally, really, the next step on that is to have smart grids where we really understand how much energy is being used and where it's being used, and how we can either store and use it at another time or another place, how we can generate it most efficiently when we have renewables that are available, and start to really get a grip of our energy systems. So when we talk about zero energy cities, we're looking at district energy schemes, using surplus ambient energy from one building to feed another. And in order to do that, we're going to probably have to introduce thermal storage, which will hold the energy until it's needed to avoid wasting it. We really need a decarbonised grid, which is coming in the UK. We are generating a lot of power offshore using wind turbines out in the Atlantic or the North Sea. We need a lot of infrastructure investment. If you've been listening to the UK news recently, that's one of the things that is beginning to happen. And we want to link new building to the regeneration of existing to achieve overall zero energy use. One interesting point to note is knocking down and rebuilding old buildings is not the answer. If, for example, you were to demolish a house in the UK and build a net zero carbon house, it would take you 16 years to make up for the embedded energy in the demolition and construction of the new house. So clearly knocking down buildings is not viable. Besides, we actually like a lot of our old buildings. So we need to know what energy profiles we have. That means better data. And we want mixed use, which will present variable loads. So housing in the morning and the evening, offices during the day, leisures places, maybe weekends, and that enables us to optimize our energy plant loads. So I just want to conclude by saying that the design of the siting, the form, the thermal mass of the building
must be done to maximize the use of natural energy flows and reduce external loads. And we as engineers have to work closely with architects using our energy modeling tools and our design tools to optimize the design and make sure the architect understands how the building's form must be created to allow that net zero. We have to minimize lighting energy. We can use effective daylighting to do that, as well, of course, as efficient lighting systems with switching. We must reduce plug loads where we can. We've got to recover waste heat rather than throwing it away, and introduce storage. And we need to choose efficient HVAC systems, which will include natural ventilation and also mixed mode. So in places where you say, well, natural ventilation can't be used, it gets too hot in the summer, we could certainly use it through the winter. And a lot of countries in the United Arab Emirates are looking at natural ventilation for 6 months of the year because they have a very pleasant winter, actually. And then they wanted to introduce cooling in the summer, and that in itself would halve their carbon emission. We need to model energy, provide renewable energy to offset any resulting energy use. We also have to commission the systems properly and ensure a proper handover. There's no point in us doing a fantastic design, a really excellent job, if it's not constructed properly, if it's not commissioned properly, and if the people operating it don't understand it. And as a concluding point there, I'd like to direct you to the Operational Excellence Guide, which has just been published by Ashrae. It was Daryl Boyce's initiative, actually. I know Daryl's speaking tomorrow, and you might like to question him about it, but he ran Carleton University in Canada, and as president, he was allowed to have a theme, and he wanted to look at operational excellence. So it's important that we design and construct with the idea that the buildings should be operated in an excellent manner. And that has been summarized in this new guide, and I think you'll find it very useful. So with that, I'd like to conclude and hand back to Felipe. Thank you. Thank you very much. I think it was, I particularly already have a lot of questions that I would like to do. I need to wait for our Q&A session. But I think that we have here like the overview about why we should deal with zero right now. We saw a little bit about some policies that are talking about that. I love when you mention about, but who is already doing anything about that? Because we have a lot of commitments and promise, but who is already doing that? And according to the step-by-step, which is very clear, and we saw it's possible, we already have several examples, we can observe how important is the mechanical engineering in all that discussion that bring us of an idea of the challenge is much bigger than the building discussion. So I think that it's very important. We are very glad to have the opportunity to discuss about net zero right now. I would like to talk a little bit with Bruno about that. Bruno Martinez, who will give you some examples of net zero. Here, Frank, we are talking about net zero energy. And we will talk a little bit about why. When we start to discuss about to create tools and discuss the idea of net zero emissions or energy, for the Brazilian market, the idea, the energy, it's easy to understand. People see energy and think about the cost reductions, and when emissions, they connect automatically with environmental issues. So the thing that was easier to introduce the topic considering net zero energy. And we also have a lot of examples here in Brazil, and Bruno will talk a little bit about that. And Bruno, now I will change Portuguese. Bruno é engenheiro mecânico, diversas certificações também relacionadas aí à medição e verificação da edificação, simulação energética, já liderou também o Ashrae, o chapter da Ashrae, e é membro do comitê de criação do Standard de Metodologia Evaluation Zero Energy Building Performance, que caracteriza prédios autossuficientes. Bruno,
vou passar para você para falar mais ou menos onde você está envolvido nesse assunto de prédios autossuficientes em energia aqui no Brasil. Obrigado, Felipe. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês e ver essa palestra do Frank é incrível, né? Ver como isso vem acontecendo na Inglaterra e em alguns lugares do mundo. E hoje o que eu trouxe aqui para vocês é um pouquinho do que vem acontecendo no Brasil. Eu sou engenheiro mecânico também, trabalho na Petinelli. A Petinelli é uma empresa de consultoria que trabalha com esse tipo de edificação. E eu sempre começo as minhas palestras, né, com isso, né? O que é um prédio autossuficiente, né? Então, um prédio autossuficiente é o prédio que alinha eficiência energética, energia renovável, né? E, sobretudo, uma boa gestão de energia, quer dizer, uma ótima operação. Eu vi que o Frank terminou falando sobre como operar os edifícios, né? Vai ter também a palestra do Derry Boyce falando sobre isso. Então, é um item super importante, né? A gente está passando passo por passo. Primeiro a gente trabalha na história, né? A gente vem trabalhando na parte de eficiência energética, aí a energia renovável começa a ficar viável, e agora que a gente tem esses prédios projetados, né? A gente vai ter um monte de necessidade técnica de como gerir esses prédios de uma maneira adequada, né? E quando a gente fala em eficiência energética, um prédio padrão do mercado consome X, né? E você reduz esse consumo pela metade, né? Você só precisa gerar outra metade. Então, de uma certa forma, dependendo de como você trabalha a eficiência energética para um edifício zero energy, você subsidia, né, a energia renovável, né? O que eu quero dizer aqui é que se você precisava gerar 500, né, e você conseguiu fazer medidas de eficiência energética de baixo e zero custo ou de baixo custo, que reduziu isso para 250, fica muito mais barato agora instalar o seu sistema de painel fotovoltaico ou, como o Frank mostrou, de energia eólica ou biomassa, né? Então, Felipe vai falar um pouquinho, acho que mais disso mais para frente, mas a gente já tem no mundo e tem no Brasil certificações para edifícios autossuficientes, né? Então, até o GBC Brasil foi um dos primeiros lugares no mundo que lançaram esse tipo de certificação, né? Esse aqui é o exemplo da certificação da Coca-Cola, centro de distribuição, vou falar um pouquinho dele. E essa certificação vem crescendo muito, né? A gente vem percebendo que no Brasil, até comparando, a gente trabalha bastante com certificação LEED, a velocidade com que o Zero Energy cresce versus o que cresce a velocidade de prédios certificados é incrível, né? A gente tem notado um salto enorme, né? E o LEED também, depois de um tempo, trouxe a certificação LEED Zero. A gente tem alguns projetos certificados LEED Zero no Brasil, eu vou falar de algum deles para vocês. Esse aqui é o da creche Assis. Então, para um prédio que é certificado LEED, você pode certificar ou ele Zero Energy, Zero Water, Zero Carbon, ou Zero Waste, né? Então, você tem todas essas possibilidades de certificação em cima de uma certificação LEED. Quer dizer, o mercado já vem trabalhando esse tipo de coisa, quer dizer, já vem se adiantando para o que está vindo à frente, né? Então, esse aqui é um exemplo de um prédio certificado Zero Energy no Brasil, que é a creche Assis. A creche foi um dos primeiros projetos em 2014, e aí é legal de ouvir, né? O Frank estava comentando como é importante que a parte pública se mexa, né, para que a gente tenha políticas e tenha financiamento voltado para esse tipo de projeto, né? E aí está aqui um exemplo, né? O pessoal da prefeitura de Florianópolis, especialmente tem um pessoal da Secretaria de Educação, o Luiz, chegou e lançou como meta para todas criar uma creche padrão
onde todas as outras creches que foram construídas na ilha seguiriam esse padrão, e eles basicamente lançaram que essa creche deveria ser LEED Platinum e Zero Energy, né? A gente teve o prazer de poder trabalhar com eles nesse projeto, e isso fez com que a gente tem muito orgulho de divulgar, né, esse projeto, que é um projeto que conseguiu o Zero Energy, e também é um projeto hoje certificado LEED Platinum. O escritório, a sede da Petinelli aqui em Curitiba, foi o primeiro projeto certificado LEED Zero no mundo. A gente estava com um projeto rodando, e o legal é que eu quero trazer os dados aqui para vocês verem, né? Então, esses são dados medidos, né? A gente, os dados de 2018, né? Já faz algum tempo que o nosso prédio está rodando, aonde a gente gerou mais 24% do que consome o prédio. Isso fez com que a comprovação, isso que é o legal da certificação Zero Energy, né? A comprovação, ela não é um pouco diferente da comprovação documental, que é de outras certificações de sustentabilidade dos prédios, onde você documenta projeto ou uma expectativa, né, de redução de consumo, uma expectativa de sustentabilidade. Para o Zero Energy, a gente está falando que para você conseguir certificar o edifício, você tem que comprovar em 12 meses, com dados medidos, que você conseguiu atender aquela performance, né? E é legal, muda a conversa, né? Porque agora não é mais talvez, será que vai dar, né? Ou tem alguns prédios que foram projetados para chegar naquela performance e não chegaram. Aqui não, aqui tem que chegar na performance, e a métrica é muito simples, é zero. Quer dizer, então você precisa chegar no máximo aí de eficiência e sustentabilidade para o prédio. Para vocês terem uma ideia, esse prédio ele consome menos do que 20 kWh por metro quadrado. É bem baixo o consumo do prédio. Esse projeto foi divulgado em vários lugares, premiado, né? Então, isso é legal, né? Que mostra a iniciativa do Brasil, quer dizer, o Brasil tomando liderança no mundo com relação a prédios autossuficientes, né? Então, isso é uma coisa que nos orgulha muito, né? Então, além do prédio Zero Energy, né? Eu sei que a gente está falando de Zero Energy aqui, mas a certificação LEED também proporciona o Zero Water, Zero Carbon, Zero Waste, e a gente também tem no Brasil, em Curitiba, o edifício Eurobusiness, que foi o primeiro prédio certificado Zero Water no mundo, né? Então, de novo, o Brasil tomando iniciativa. A gente está numa crise hídrica muito grande aqui no Paraná, uma das maiores da história, e tem aqui um exemplo, né, de um edifício que pode ser resiliente a esse tipo de coisa, né, que não precisa da concessionária pública, né, de abastecimento de água para nada, nem para a água abastecida, água potável, e nem para o tratamento de esgoto. Quer dizer, é um excelente exemplo aí de sustentabilidade, um prédio também que ganhou muita notificação aí nacional e mundial. E também eu trago o escritório do De Paolo e Panassolo, um outro escritório aqui em Curitiba, que é um projeto certificado LEED Platinum na parte de operação, e eles também certificaram LEED Zero Energy e LEED Zero Carbon. É o primeiro prédio certificado LEED Zero Carbon do Brasil, né? Então existe, né? Tem, e aqui estão os dois super felizes aí com a performance do edifício deles, né? E o que vem acontecendo no Brasil, então, né? De diferente, que às vezes parece tão mais difícil fora do mundo e em outros lugares do mundo, e aqui no Brasil isso vem acontecendo, né? Então, um dos fatores, né, que a gente tem uma das energias mais caras do mundo, né, e isso vem aumentando seguidamente nos últimos anos, né? A gente, se você pegar os últimos 10 anos, o aumento médio de energia da tarifa de energia no Brasil é em torno de 10%. Em contrapartida, né, quando a gente percebe que outros grandes mercados que compram energia renovável, o custo da energia vem baixando, né? Então, a América do Norte, a própria Europa, depois
da exploração de novos campos de gases naturais, tanto no Canadá quanto na Rússia, tiveram uma baixa na tarifa da energia, o que fez com que todo o parque mundial aí que construía, que fabrica fotovoltaico, fosse obrigado a trabalhar a performance na sua fabricação e diminuir ao máximo o valor desse tipo de sistema. Então, para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, acho que nem preciso falar 10 anos, 5 anos atrás, a gente pagava em torno de R$10 o watt-pico de sistema fotovoltaico instalado. Hoje a gente paga 3. Tem alguns projetos que você, dependendo do porte, 2,80. Quer dizer, o custo caiu drasticamente desse tipo de solução. Então, quando aumenta a energia e cai o custo, o retorno sobre investimento fica ótimo, né? Então, quer dizer, você tem um bom negócio na parte de eficiência energética. Eu vou trazer um projeto aqui para vocês, que é o prédio da Coca-Cola. A Coca-Cola vem tomando essa iniciativa, né, de sustentabilidade em todo o mundo, né, e aqui no Brasil não é diferente. O pessoal da Uberlândia Refrescos leva isso muito a sério em Minas Gerais. E eles têm o primeiro CD, né, o primeiro prédio da Coca-Cola no Brasil, autossuficiente em energia. É um centro logístico em Uberlândia. E o legal desse projeto, que eu acho que eu consigo mostrar um pouco da engenharia por detrás, né? Como um CD é simples, é consumo de iluminação, a gente comparando prédios mais antigos, né? Por exemplo, a Coca-Cola Maringá, que também é um projeto nosso, um dos primeiros projetos, bem antigo, em torno de 2010 começou o projeto. Aqui a iluminação, para vocês terem uma ideia, ainda era fluorescente. A gente está falando de 7,5 watts por metro quadrado de potência de iluminação, né? Comparado com hoje, né, o projeto da Uberlândia, olha o quanto diminuiu, né? A gente tem uma redução drástica da potência de iluminação. E porque a tecnologia evoluiu, o LED, né, evoluiu, você tem luminárias hoje super eficientes, de mais de 150 lumens por watt, e outra que a engenharia por detrás do desenvolvimento desses projetos melhorou, né? Então, a hora que você trabalha uma ferramenta de simulação para otimizar o sistema, né, otimizar a distribuição dessas luminárias, né, conseguir colocar a quantidade de luz no lugar certo, que nesse caso é na superfície das prateleiras, aonde o operador vai ler a etiqueta, né, das caixas. E isso faz com que você use menos luminárias é menos custo de obra, né? E isso faz com que você gaste menos na operação, porque se você tem menos luminárias, menos potência, você escolheu a luminária certa, você reduz o consumo, né? Então, mais para vocês terem uma ideia, aqui comparando com o padrão do LEED, né, que já é um padrão que é a Ashrae, né, a 90.1 2010, esse prédio é 71% mais eficiente, né? Então, a hora que eu só preciso gerar energia para os 29%, eu preciso gastar 1 milhão ao invés de 4 milhões, né? E isso faz toda a diferença. É aqui que o investidor fala, opa, eu vou para o zero porque é um bom negócio. Comparado um investimento para um prédio desse de milhões de reais, né? Para você construir um CD desse, o que é 1 milhão a mais, né? É muito pouco. E isso fez com que esse pessoal optasse, né? E a hora que você compara com a percepção do mercado do caro, né? 4 milhões para colocar em termos de painel fotovoltaico, eu estou reduzindo isso em 4 vezes. Eu também trouxe, eu vi que o Frank comentou de hospitais, a gente vai ter o primeiro hospital Zero Energy do mundo aqui também em Curitiba. Esse é o Erastinho. O Erasto é um hospital público, né, para combate ao câncer, muito famoso aqui em Curitiba. Está construindo um hospital infantil, está terminando a construção. Esse prédio vai ser certificado LEED Platinum, WELL e Zero Energy, né? Então, isso já vem acontecendo aqui no Brasil. Isso é muito legal de mostrar para vocês. E a hora que a gente fala em programas, né, que o governo pode estar fazendo, existem alguns programas, precisamos de mais, né? Esse é um dos programas de eficiência energética da ANEEL.
chamado o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, que trabalha com todas as concessionárias de energia. Esse, nesse caso, é da Celesc, onde aquele pessoal lá de Florianópolis que viu que valia a pena fazer para uma das creches, decidiram fazer para 37. Né? Então, a hora que você tem um incentivo, você traz a escala ao negócio. Né? Então, já que é um bom negócio, eu tenho incentivo, eu tenho financiamento, o pessoal resolveu fazer em 37 escolas. Lá, 37 escolas vão ser Zero Energy, todas certificadas também através da certificação do GBC Brasil, e mais 60, e as demais escolas, no total de 60, vão ser eficientizadas. A gente está falando de 20.800 alunos beneficiados, um projeto de 7 milhões de reais, em torno de 600 kW-pico de painel fotovoltaico. O Paraná, depois também trouxe esse tipo de projeto, um projeto muito interessante, abrangente, 7 cidades, né, 28 empreendimentos, 208 empreendimentos Zero Energy. É uma parceria entre a Paraná Cidade Fomento com financiamento, Copel, uma parte do recurso, o GBC Brasil doou esses projetos para cidades, né? Quer dizer, o GBC Brasil, dentro da sua missão, e acho que o Felipe vai trazer um pouco disso, né? Em transformar o mercado da sustentabilidade, transformar o mercado da construção civil no caminho da sustentabilidade, alavancou milhões de reais, né? Para transformar todos esses prédios em autossuficientes. O Instituto Purunã também, aqui de Balsa Nova, que é uma cidade próxima de Curitiba, onde todos os prédios públicos da cidade e toda a iluminação pública da cidade vão ser retrofitados e transformados em autossuficientes. Também um projeto que foi doado pelo Instituto Purunã. E aí todas as cidades aqui que participaram, né, aqui só está faltando o login de Balsa Nova, mas a gente está falando de São José dos Pinhais, Maringá, Cascavel, Paranavaí, Fazenda Rio Grande e Foz do Iguaçu. Tá aqui elas no mapa, todas elas numa tacada só vão colocar todos esses projetos autossuficientes em energia. Só para você terem uma ideia dos números do projeto, né? Como eu disse, são 208 projetos Zero Energy, ao todo são 245 projetos, onde alguns deles vão ser eficientizados, 7 cidades, 85.800 pessoas afetadas diretamente pelo benefício do projeto, um projeto de 45 milhões de reais, 6,2 megawatt pico de instalação fotovoltaica. É muita coisa, gente. É um projeto enorme. Quem teve o prazer de ver a abertura do Green Building Brasil esse ano, viu o governador do Paraná falando sobre esse projeto e o quanto ele está ansioso para fazer isso em mais prédios dentro do Paraná. Isso é muito legal de ver que está acontecendo aqui no Brasil. E o interessante de participar e ver essas escolas, né, é que você começa a entender o consumo de uma escola. Né? Essa aqui é uma escola em São José dos Pinhais, onde 41% do consumo é iluminação, e 68% dessa iluminação é LED, 32% é fluorescente. E essa é uma outra escola em São José dos Pinhais, onde também 44% do consumo é iluminação, só que 78% ainda é fluorescente. E aí você coloca todas essas escolas num gráfico de consumo, né, você entende que algumas estão consumindo pouquinho por aluno, né, aqui é uma métrica quilowatt-hora por aluno, um KPI, né? E se vocês verem aqui as escolas vermelhinhas, elas estão todas consumindo um baixo consumo, menos de 20, em torno de 20 kWh por aluno. Quando as demais escolas, a grande maioria, ela consome muito mais do que isso, né? Então, por que todas as escolas não estão performando como essas primeiras vermelhinhas? Isso significa que tudo isso daqui marcado em vermelho é desperdício, e a gente, como engenheiro, tem que olhar para isso como uma oportunidade. Como que eu consigo resolver esse desperdício, né? E é isso que o Estado do Paraná, em conjunto com o GBC Brasil, vem fazendo nesse projeto, resolvendo esse desperdício. Um outro grupo que vem trabalhando isso de uma maneira muito legal é o Grupo Adventista, a parte da União Sul-Brasileira da Educação Adventista vem adotando isso para todos
os prédios deles, né? Começou aqui em Curitiba com a Associação Sul-Brasileira. Esse aqui é um dos prédios deles que já estão hoje operando. Falta pouco para a gente conseguir fazer os 12 meses e certificar, né? Mas para vocês terem uma ideia do tamanho do projeto, 3 estados, 57 escolas, 43 mil estudantes, 41 cidades, 95 edifícios, em torno aí de quase 300 mil metros quadrados, estão distribuídos assim no mapa no sul do Brasil, né? A gente está falando de 5 megawatt pico de painel fotovoltaico, que dá mais ou menos 4,8 campos de futebol, né, de painel fotovoltaico. E essa é a sede da União Sul-Brasileira da Educação Adventista, onde eles também, né, na sede administrativa, instalaram o painel fotovoltaico, estão zerando o consumo de energia. Os caras adoraram isso, né? E eles têm como visão conseguir todas as certificações LEED Zero, né? Então a gente até estava brincando, é o LEED Zero tudo, né? Que é o LEED Zero Energy, LEED Zero Water, LEED Zero Waste, LEED Zero Carbon para a sede deles. Eles também assinaram um commitment com o World Green Building Council, como até 2030 transformar todos os prédios deles em zero carbon. A Petinelli também assinou esse commitment, e está aqui, eu acho que é uma das coisas mais legais, né, da gente ver o Volney, ele que é o tesoureiro do grupo adventista, ele comentou que tomar atitude para garantir a sustentabilidade do planeta é cuidar do futuro e bem-estar dos mais novos. É isso, o pessoal olhando para os mais novos, né? Essa é uma razão por que decidimos transformar todos os nossos edifícios em autossuficientes em energia. Isso é muito legal do pessoal da Adventista. E aí, para concluir, eu vi que o Frank estava comentando de quem que define, né, o que é Zero Energy. A Ashrae está vindo com um novo standard, que provavelmente vai ser utilizado por maioria dessas entidades que trabalham a definição de Zero Energy. Eu tenho o prazer de estar participando como membro não votante desse comitê, né? E provavelmente sai para consulta pública aí nos próximos dias. Eu peço que todo mundo que gosta desse tema entre no site da Ashrae e dê uma olhada, né? Agradeço a todos, está aqui meu contato, espero não ter passado demais o tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bruno, obrigado, Bruno. Eu vou ser bem rápido, já tem um monte de pergunta para você quando for fresh. Então, até não, eu já vou passar a bola aqui para a Pamela e para o Carlos, para a gente ganhar tempo e poder ficar mais na questão das perguntas e respostas. Os participantes aqui estão empolgados aqui com o que foi apresentado até o momento. Então, conversando um pouquinho com o Carlos, que é fundador e hoje vice-presidente do Green Building Council da Argentina, também engenheiro, docente da Faculdade de Engenharia UBA de Buenos Aires, o membro da diretoria da Ashrae no chapter da Argentina, fundador do Green Building Council. Acho que estamos juntos aí desde 2007, né? E com larga experiência em engenharia mecânica, né? Mais de 35 anos como engenheiro mecânico. Carlos, por favor, o palco é todo seu. Está no mudo. Carlos, está no mudo. Continua no mudo. Ahora sí. Agora sim. Sí. Bueno, boa tarde. Es todo mi portugués. Voy a tratar de hablar despacio para que me entiendan. Yo quiero agradecer a Ashrae de Brasil, a mi amigo Walter Lenzi
que hace muchos años vive en Brasil, pero creo que debe seguir siendo argentino, y a Felipe también y a Juliana, la oportunidad de poder contarles un poquito lo que hacemos en Argentina. Yo tengo la suerte para esta situación de ser miembro de Ashrae hace más de 30 años, de haber fundado el capítulo de Argentina, y cuando vimos el fenómeno de la eficiencia energética y los edificios sustentables, también fundamos Argentina Green Building. Llevamos desde el 2006 muchos años de trabajo y hemos compartido también con Felipe muchos encuentros internacionales de América y del mundo en búsqueda de este objetivo. Rápidamente, para contarles, Argentina Green Building es una asociación sin fines de lucro, o sea, sin para ganar dinero. Son 51 empresas comprometidas con el cambio, algunas de las más importantes empresas de aire acondicionado de la Argentina y de internacionales, empresas constructoras, developers, proveedores de industrias y productos. Somos hace muchos años ya miembros plenos del World Green Building Council, también junto, por suerte, con Brasil, donde compartimos muchas actividades. Y hemos trabajado para tener muchas visitas donde van viendo cómo se desarrolla el mercado del Green Building Council en nuestro país. Hemos hecho muchas actividades, sesiones estratégicas, sesiones del Comité Regional de las Américas en Buenos Aires. Hemos participado en los comités americanos de revisión técnica de la Mesa Internacional de LEED. Hemos organizado distintos foros donde nos han visitado distintas personalidades internacionales, y cuando lo escuchaba a Bruno me acordaba que Dia Petinelli, en su momento funcionario del World Green Building Council, fue el principal sponsor que tuvimos para la creación de Argentina Green Building en el 2007. Al mismo tiempo venimos trabajando en distintos comités técnicos para desarrollar normas políticas sustentables bajo la faz del gobierno y trabajando con los distintos sectores de la arquitectura y la construcción. Y hemos trabajado en distintos eventos y cumpliendo 10 años, hemos contado la suerte de que Rick Federici nos ha visitado para presentar WELL, el nuevo producto de US GBC, la nueva certificación que pasa de la eficiencia al bienestar, y también un trabajo muy intenso, por ahí no tan eficiente, pero en los comienzos, con programas de escuelas verdes, que hemos trabajado al mismo tiempo con los programas de escuelas verdes del US, del Center for Green School for the US Green Building Council. Notas y periódicos, informes, capacitaciones, cursos. Hemos capacitado más de 1.200 profesionales argentinos en cursos online, presenciales y virtuales, sobre todo en este año, para consultores LEED, empresas de servicio, estudios de arquitectura y empresas de gobierno. Y somos hoy en la Argentina un organismo para el think tank muy importante, donde nuestra opinión es muy escuchada en la participación que hemos hecho en el nuevo Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que, como ustedes saben, Argentina tiene una distribución muy central en Buenos Aires, donde el 40% de la población vive entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Hemos también desarrollado un programa de etiquetado de viviendas bajo el organismo regulador de normas de la Argentina, y estamos trabajando también en el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, hemos participado en distintas actividades internacionales como el Better Place for People, para salud y bienestar, el Building Efficiency Accelerator para obtener ciudades sustentables. Estamos dentro del SIG 40 y hemos trabajado también, estamos empezando a trabajar en edificios net cero carbono, aunque a la fecha todavía no tenemos ninguno en nuestro país.
Sí tenemos una cantidad importante de edificios certificados LEED. Tenemos 114 edificios certificados, más 206 edificios en proceso. Argentina tiene en total 326 proyectos, con un total de 54 millones de pies cuadrados. 68 profesionales LEED. El proyecto que vemos a la izquierda es un proyecto educativo en una universidad privada de Buenos Aires, tal vez la más reconocida intelectualmente, Torcuato Di Tella, y es un edificio certificado LEED con certificación Gold. El edificio a nuestra derecha es un edificio, un commercial building, en una zona donde la ciudad de Buenos Aires, una zona deprimida de la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de la ciudad ha dado beneficios impositivos para la erradicación de edificios sustentables que alcancen certificación LEED, y sobre eso tuvo beneficios impositivos. Se ha certificado el primer aeropuerto de Buenos Aires, de Argentina, perdón, a 2.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad petrolera que se llama Comodoro Rivadavia. Y en Coca-Cola también hemos trabajado muy fuerte, y el edificio corporativo de Coca-Cola ha alcanzado la primera certificación Platinum para edificios New Construction de Buenos Aires, también con una fuerte preponderancia de energía sustentable, como vemos con los paneles fotovoltaicos de este edificio. La principal central de servicios de salud privados en la Argentina, que se llama OSDE, ha decidido que todos sus nuevos edificios desde el 2012 sean certificados LEED, y hemos certificado entonces más de 12 sucursales de OSDE en todo el país. Disney de Buenos Aires, Disney de Latinoamérica nos ha acompañado también con la certificación LEED de su nuevo edificio en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires con una certificación Gold. El edificio que vemos a la izquierda es el edificio, a la derecha, perdón, es el edificio del BBV en el centro de Buenos Aires, también certificación Gold. Los principales bancos que han construido en los últimos 10 años también han optado por la certificación LEED. El edificio que estamos viendo ahora es muy importante para los argentinos. Es la casa de gobierno del alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto de Sir Norman Foster de Inglaterra con arquitectos locales en el desarrollo, y ha sido el primer edificio corporativo público certificado LEED con certificación Gold. Es un edificio de más de 30.000 metros cuadrados, también con paneles fotovoltaicos, ahorro de energía, free cooling, que ha logrado tener esta certificación Gold. Google, también como decisión corporativa, ha certificado todos sus edificios construidos desde el 2014 en Buenos Aires. Y en resumen, lo que queríamos mostrarle es un país más pequeño desde ya que Brasil, un país con mayores problemas económicos, pero con una fuerte conciencia de desarrollar un mercado sustentable. Y de mi parte y de muchos integrantes más, la unión, la liaison entre Ashrae y LEED ha mostrado que el camino es conjunto, la participación entre todos, las experiencias de Ashrae con tantos años, más de 150 años, más la creación de los capítulos de Green Building en los distintos países ha hecho desarrollar con mucha más fuerza a Ashrae, ha hecho desarrollar políticas sustentables y de ahorro de energía que redundan en buscar una mejor calidad para el medio ambiente y las construcciones en nuestro país. Desde ya espero que hayan podido comprender mi español. Les agradezco de vuelta a mi amigo Felipe y a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes. Foi perfeito, Carlos, o portunhol. E sabe que acho que se tem algo que eu comparo muito entre GBC Brasil e o GBC Argentina, GBCs tem 80 no mundo todo, mas no Brasil e na Argentina, nós estamos muito, mas muito próximos da Ashrae. A relação do Green Building Brasil, Green Building Argentina com a Ashrae
seus devidos chapters, é muito forte. Eu acho que isso é um dos pontos que eu identifico muito no Brasil e na Argentina. Mas passando agora para a nossa próxima palestrante, que é outra colega minha, do Carlos, que é a Pamela, diretora executiva CEO do Green Building Council da Guatemala. Pamela, que é formada pela Universidade Rafael Ladivar, é profissional Lead AP, True Waste Advisory, também tem credencial como Edge Expert, que é uma outra certificação do Banco Mundial, enfim, mestrado em inovação, e hoje ela é a diretora executiva da Guatemala Green Building Council. Pamela, very good to have you here with us, and please, now it's the stage. Gracias Felipe. Gracias a todos, la verdad que para mí es un honor estar aquí compartiendo este espacio. Quiero agradecer a Juliana, a la Ashrae Chapter de Brasil, a Walter, por ese trabajo tan importante que están haciendo, no solo para Brasil, sino que extienden aún más allá de Brasil su alcance, y pues Guatemala ha estado incluida en su agenda, y eso pues se agradece muchísimo. Hoy quiero contarles un poco sobre el trabajo que estamos haciendo desde el Guatemala Green Building Council. Ya Felipe me ha presentado, y pues ahí está mi correo electrónico para quien quiera conocer más a detalle qué estamos haciendo desde Guatemala. Como contaba, también somos parte de esta red global de Green Building Council. Somos más de 75 Green Building Councils en todo el mundo. Nosotros tenemos la suerte de pertenecer a la red de las Américas y poder tener de amigos y de aliados a países como Brasil, como el Brasil Green Building Council, liderado por Felipe, que pues mis respetos siempre para el trabajo que Felipe ha hecho, esa trayectoria. Y países como nosotros tenemos la oportunidad de aprender y de tomar esas lecciones y hacer que nuestra curva de aprendizaje y sobre todo de implementación de la construcción sostenible en Guatemala sea más rápida, y pues con todas esas lecciones aprendidas de países y de otros Green Building Councils que son como nuestros hermanos grandes, así nos gusta verlos. En todo el mundo son ya más de 32,000 empresas que pertenecen a algún Green Building Council. Nosotros en Guatemala tenemos ya 100 empresas miembros, de ellas pues abarcando todo el ciclo de vida de las edificaciones. Tenemos empresas muy pequeñas, firmas de arquitectura, emprendimientos, hasta las grandes corporaciones y constructoras más grandes del país. Y eso también es una gran fortaleza de poder aprender de las necesidades que tiene todo tipo de empresas. Somos, como les decía, parte de esta red de las Américas. Somos 15 Green Building Council, donde está Argentina y Brasil, y como les digo, es una red muy colaborativa y de la cual se aprende muchísimo, y con el trabajo de cada quien, pues el World Green Building Council se ha posicionado como la red de acción del sector construcción más fuerte a nivel global. Y me encanta resaltar la palabra acción, porque realmente los Green Building Councils destacan por esa acción, ¿verdad? Que no nos quedamos únicamente en esos estudios, en esos papeles que al final se pueden guardar en el escritorio, sino la intención y la gran diferencia es poderlos llevar a la acción, y que pues como vemos por la agenda global con los objetivos de desarrollo sostenible, el tiempo nos está persiguiendo. Ya tenemos pocos años para poder alcanzar esa meta y esos compromisos que tenemos como países, así que la acción pues es relevante en estos tiempos. Creo que todos aquí sabemos por qué existen los Green Building Councils, porque es importante el trabajo que estamos haciendo cada quien desde nuestro país. Pues las edificaciones está posicionado como el número 1 de los sectores que están contribuyendo a la generación de gases de efecto invernadero, y también ustedes mejor que yo sabrán que es principalmente por el consumo energético, también por el tema de climatización, que estos impactos están sucediendo. A nosotros como Green Building Councils, en vez de verlo como algo negativo, lo vemos como una oportunidad, ¿verdad? Somos entonces el sector que tenemos el mayor potencial
para poder hacer un cambio significativo en la lucha contra el cambio climático. Y es ahí donde el trabajar en conjunto, el estar organizados, todos los Green Building Councils, toma un gran valor. Y también lo veo, sobre todo, trabajar en conjunto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que habla de las alianzas, que es mi favorito, siempre lo menciono. Cabe la pena mencionar hoy, ¿verdad? Todos estos chapters de Ashrae, trabajar en conjunto con los Green Building Council, sin duda, hacemos una mancuerna significativa para poder causar un impacto positivo. Y creo que debemos de continuar esa labor en conjunto para poder alcanzar nuestras metas individuales y también colaborar a las metas globales. El Guatemala Green Building Council tiene 5 ejes de trabajo principales. Trabajamos el tema de la incidencia, en donde buscamos acompañar a las distintas ciudades, a las entidades de gobierno, a universidades, y para que el tema de sostenibilidad se toque en todas las mesas, poderlo llevar a la conversación y que sea tomado en cuenta como una prioridad. Tenemos también el aporte técnico. Nuestro departamento técnico genera algunos manuales y guías. La intención es unificar el lenguaje en países como Guatemala, donde no tenemos aún normativas o reglamentos, leyes que nos obliguen hacia la sostenibilidad. Pues hace falta desde el sector privado también pues unificar ese lenguaje, y esa es la intención de estas guías y manuales. También todo esto acompañado de una fuerte agenda de capacitación. Tenemos de 1 a 3 talleres de capacitación cada mes, abarcando todo el ciclo de vida de las construcciones. Y también la parte comercial, ¿verdad? Necesitamos transformar y empujar al mercado de la construcción hacia prácticas más sostenibles, y que no se quede únicamente, pasa mucho aquí en Guatemala, pues vienen productos y marcas de gran prestigio, de altos estándares de sostenibilidad, pero muchas veces el mercado local no lo está exigiendo todavía. Y es lo que nos toca a nosotros, el poder crear esta demanda para toda esta oferta que pues, está asociada a nuestro Green Building Council, y la parte de voluntariado, que también es un eje fundamental. Hoy quería contarles de algunas iniciativas del departamento técnico que han sido de aporte para esa descarbonización de la edificación, que muchas veces pues, se le atribuye al consumo energético, porque es donde se puede medir con mayor facilidad el impacto en gases de efecto invernadero. Sin embargo, pues son distintas acciones las que pueden llegar a contribuir a la decarbonización del sector construcción, y para eso hemos generado algunas guías. Tenemos esta del balance hídrico, que es una herramienta que te puede predecir el impacto que va a tener una nueva construcción en el recurso hídrico, y esto también va a venir a ayudar, esperamos, a las distintas municipalidades para poder generar un reglamento también, y así como se les pide a las construcciones algún tipo de contribución por el impacto que generan en el tráfico y la movilidad, que también se puedan empezar a exigir ciertas contribuciones de los proyectos que estén impactando, ¿verdad?, más fuertemente en la parte del agua. Hemos generado también una guía del proceso constructivo. Todos sabemos que el proceso de construcción pues, es uno de los mayores impactos. Gracias a esta guía, más de 85 obras de construcción en Guatemala han implementado buenas prácticas, y hemos podido ver un significativo cambio en la manera en que se están construyendo las edificaciones en Guatemala. Hemos generado también, muy inspirados por el Brasil Green Building Council y el Colombia Green Building Council, nuestra propia certificación también Casa Guatemala. Esta pues, nos está ayudando muchísimo a tocar puertas en las municipalidades para poder ya plantear incentivos para la vivienda sostenible, y también en la banca de poder pedir hipotecas que puedan premiar a los proyectos que cuenten con esta certificación. Y también muy recientemente hemos generado esta guía, se llama Rehabitar. La idea era poder consolidar en un solo documento todas estas ideas. Está muy considerado el tema de Ashrae y las sugerencias que Ashrae publicó en torno al COVID, y la idea era pues poder
aportar a nuestra comunidad una guía para poder rehabilitar estos espacios de oficinas y viviendas y qué modificaciones habría que hacerle para que estuviera acorde. Y pues este trabajo fue el primero en colaboración con el Ashrae Volcano Student Branch, que es el grupo formado en Guatemala y que Walter Lenzi pues, ha estado acompañando fuertemente, y que pues, me siento muy feliz también de ver que ha sido un grupo de estudiantes muy comprometido y que estoy segura que vamos a sacar muy buenos resultados. Ya traemos en la mente el potencializar este proyecto, que de momento en Guatemala pues, el tema de Net Zero es todavía un tema muy lejano a nuestra realidad, por lo menos en temas de lenguaje todavía no lo vemos como una de las iniciativas que las municipalidades, mucho menos el gobierno central, esté promoviendo. Sin embargo, nosotros, al ser parte del World GBC, pertenecemos al programa del Advancing Net Zero y tenemos ya desarrollada también una herramienta para poder certificar proyectos neto cero, y seguramente puede ser una iniciativa con mucho potencial a trabajar en conjunto con el Ashrae Student Branch aquí en Guatemala. Guatemala es un país firmante también de los acuerdos de París. Guatemala se ha comprometido a una reducción mínima de un 11% de sus gases de efecto invernadero y una voluntaria de alcanzar hasta un 22%. Pues, como hemos visto, la construcción sostenible tiene el potencial en Guatemala de poder ser ese sector que pueda contribuir significativamente al alcance de esta meta. Como les decía, en Guatemala, pues nuestra realidad es muy distinta a la de la ciudad, a la de muchos países, muchos departamentos o ciudades del interior de nuestro país, donde las necesidades aún sociales, muchos problemas sociales, en Guatemala, pues la mayoría de las personas viven en pobreza. Tenemos uno de los índices de desigualdad y de pobreza y desnutrición extrema más altas del mundo. Entonces, eso nos posiciona en un reto bastante significativo para este tipo de metas, ¿verdad? La gente tiene que pensar hoy qué va a comer, y ahorita pues que hemos sido golpeados por un huracán y una tormenta tropical, pues esos problemas vienen a flote y a renovarse con más fuerza, ¿verdad? Tenemos el reto todavía muy grande, que hay comunidades en Guatemala que todavía no tienen acceso a energía eléctrica, y por lo tanto plantear o proponer sobre la mesa legislaciones o algo que obliguen a un neto cero, por ejemplo, a esas construcciones que están preconcebidas como algo de que requieren mayores inversiones, pues lo torna un poco complicado, ¿no? Pero es labor nuestra el visibilizar que la construcción sostenible es para todos y debe ser inclusiva, y tiene aún más lógica cuando tiene que ver en ese impacto social que también en países como el nuestro se requiere. Y pues aquí quería resaltar este proyecto, un ejemplo, ¿verdad? En comunidades remotas de nuestro país, donde no hay acceso a la energía, empresas como Kingo ha estado haciendo proyectos de energía solar, donde las viviendas pues, al final se convierten en viviendas neto cero, si lo queremos ver en el concepto puro de un net zero. Entonces, en vez de verlo como un problema, creo yo, otra vez, ¿verdad? Verlo como una oportunidad, que nuestras comunidades, en vez de ver cómo revertimos ese consumo energético, en este caso es surgir ese consumo energético de una vez, de una manera eficiente, partiendo desde cero. Y pues bueno, ya a nivel de ciudad, a través de este proyecto del Building Efficiency Accelerator, hemos podido firmar un convenio con la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, y pues ellos han demostrado un compromiso bastante fuerte con la sostenibilidad. Actualmente nos han dejado acompañarlos y poder proponer estrategias a nivel de ciudad y también para reglamentos especiales. Este es uno de los recientes logros que se publicó en el mes de julio, que fue ya una ordenanza municipal que obliga a la instalación de artefactos ahorradores sanitarios de agua, y pues ese fue un primer paso para sentar líneas bases, que ni siquiera pues eso teníamos en Ciudad de Guatemala. Y pues ahora también estamos planteando un proyecto bastante significativo para la vivienda. La municipalidad aprobó el año pasado un reglamento especial para vivienda de interés social, en donde, pues, como ven aquí a la derecha, hay un potencial de mercado bastante enorme. Es el sector de la vivienda que no está atendido, ¿verdad? Son personas que tienen ingresos de un salario mínimo hasta 4 salarios mínimos,
Y pues la intención es de que se construyan con este incentivo municipal y también desde el gobierno central más de 50,000 unidades de vivienda en los próximos 4 años. Y pues esto, la idea y lo que hemos puesto nosotros sobre la mesa es que esa vivienda tiene que ser eficiente y sostenible. Y otra vez, ¿verdad? En esas poblaciones más vulnerables, en esa población de bajos ingresos es donde mayor lógica y mayor lógica tiene la construcción sostenible. Al final estamos asegurándoles a estas personas una vivienda que no les va a costar mucho dinero mantenerlas cada año y eso les va a poder dar la liquidez y poder cumplir sus compromisos económicos de hipoteca y demás. Y pues estamos planteando a ese reglamento un incentivo bastante fuerte para que estas viviendas sean eficientes. Se hizo un programa piloto a través de la plataforma de Edge y pues las viviendas previstas para un ahorro anual de 12,500 viviendas son impactos bastante significativos en la reducción del consumo energético y de consumo de agua. Y pues ya para terminar un poquito para contarles la situación de Guatemala, LEED, que es la herramienta más utilizada en todo el mundo, como ustedes saben, tenemos ya 23 proyectos certificados en Guatemala, proyectos de todo tipo, principalmente de comerciales interiores. LEED para residencial todavía no se ha visto en Guatemala, únicamente para proyectos con fines comerciales. Y tenemos 18 más en proceso. Edge, que es una herramienta a la que yo le veo muchísimo potencial aquí en Guatemala. Tenemos un proyecto ya precertificado y 5 más en cola. Y la certificación Casa Guatemala, ya tenemos un proyecto certificado que vale la pena mencionar que es un proyecto de vivienda de interés social y eso pues nos ha servido mucho para poder quitar ese paradigma que la construcción sostenible es construcción más cara, ¿verdad? Y que pues en nuestro mercado, como ya pudieron ver, es un factor diferenciador y de muchísimo valor para nuestro mercado. Y tenemos 6 más en proceso. Para no extenderme más del tiempo, dejo el espacio ya para la sección de preguntas y de nuevo muchísimas gracias por invitarme a compartir un poco sobre Guatemala y los invito totalmente a que vengan a conocer esa belleza del país cuando puedan. Yo no te escucho, Felipe, no sé si solo soy yo. I'm sorry, now I was muted. So thank you very much. I love to know that the CASA, that you finished the CASA protocol for residential sector. I saw that you also working with the Net Zero, Net Zero tool to stimulate this topic and in Guatemala. Regarding I think we can start the question and answer. I should talk a little bit about the Brazilian scenario, but I think we can cover it during our conversation. We have so many question already, so I think that we can go directly to Q&A, and then we can explore a little bit more the expertise of our speakers. Regarding the scenario. I will make this introduction in English because the first question is gonna go to Francis. So regarding in Brazil, the scenario of the zero, and here we are talking about zero energy. We are starting at least to discuss zero energy. One thing that we saw that it was possible to discuss net zero energy building Brazil, considering the energy during the building operation, was that we saw the green building movement. One of the benefits was that it's green building movement actually is not a green building council. It's like a strong net of collaboration where we have organization entities as like green building council, but also we have private sector, we have some public authorities involved as well, the associations, academia. So it's like a strong net of collaboration, and this is how we define here green building movement. And the green building movement, we gain a lot of maturity and experience in terms of high energy efficient buildings. So one of the examples that we use to mention is that we've analyzed the LEED certification
which is one of the most popular certification for building globally. Brazil is the 50th largest country for LEED certification in the world. And recently we start to see some LEED Platinum certified buildings without any kind of additional cost of construction. And why it happened? Because the developers start to invest a lot in projects. They start to invest in energy simulation, energy commissioning. So then we start to make viable, technically and economically, high energy efficient building. And then we saw that it was possible to discuss net zero energy here in Brazil. But then, Francis, we have one more point that's important to mention. Sometimes in Brazil, we complain a lot, public policies. We don't have public policy, we complain, but we have two federal policies that are supporting a lot this movement. One is is a regulation from the federal level that make possible, it's a micro and mini generation on-site or off-site. So now the building owner can generate energy, for example, photovoltaic panels on roof, and connect it directly to the public grid. So we don't need to store the energy. So it make a little bit cheaper the whole investment in energy generation. And other public policy that it's a mandatory law that it's obliged that all energy utility companies need to invest 0.5% of their gross revenue in energy efficient program. And the project that Bruno mentioned that we did with the state government of Paraná, 60% of the total amount of money to execute those projects comes from the local energy utility company in Paraná, which is Copel. So for that reason that we found a way to have 100% of the investments already granted, and we are transforming 208 public buildings in zero energy building. The payback for the city hall is going to be less than 3 years. The payback less than 3 years for the city hall. So it's an amazing project. But also for us to talk about net zero energy is talk about a certification of performance. And when we talk about zero, we eliminate any discussion about the energy because we cover all the cycle of energy inside of building during the operation. Because you need to be very efficient, you need to have high energy efficiency. Then you need to optimize the energy management during the operation. Then you will generate renewable energy. And also you need to have the occupant need to have aware about their responsibility to help us to keep the efficiency of the building. So we cover all the cycle of energy in a building. And it's happened. It's happened. Of course, that the majority of the project we have now is owner-occupier, or we have some institutional buildings. We have like a challenge to enter in corporate building and all those kind of things. But Francis, the first question that we would like to make for you. So in terms of United Kingdom, what's the 2 or 3, if any, federal regulations offering tax incentives or some administrative incentives, or not commitment but incentives? What kind of federal incentives that you or finance incentives you would mention that is supporting the challenge of the net zero in UK? Well, we haven't really got any grants now. We used to have that kind of thing, but from the federal point of view, we have building regulations. So if anyone is constructing a new building or is altering an existing building, they have to obtain building regulations, which cover everything, you know, fire safety, structure, but it also covers energy. So they have to achieve a certain energy standard for that building. And the new regulations which are going to come in
next year will be asking for new buildings to be net zero. So that's started. But in the past, they've set particular energy standards. And as I said in my presentation, they really only cover the environmental energy, so heating, cooling, lighting and ventilation. So we don't require people to have efficient refrigerators or thing like that. What people do in a building is not covered. But from a building point of view, we have building regulations, and we also have what's known as an energy performance certificate. So we have to run a computer simulation program which says what the energy performance of that building would be, and it gets a rating which would be A for Apple would mean it's 0, B would mean it's very good, C would mean it's good, D, E, F down to G. These ratings say how the building will perform. So again, the government is now saying you have to have a rating of C or B, A for a new build. But if it's an existing building, the rating would be less because you're stuck with the construction you've already got, although you can do some improvements. And when the building's finished, we have a legal requirement to do a display energy certificate, and that's really a record of what the building is actually doing in performance. And I think you will all know, because you're professional people like me, that the energy performance certificate number doesn't match the display energy certificate, because what people use is usually more and sometimes a lot more, and that's what we call the gap between what we predict and what the mandatory people, the government, saying we must have, and what actually happens in practice with people in buildings. There's a big gap, and we have to close that gap, otherwise it's all aspirations. We all love to be net zero, but actually we're not. So they're the mandatory things. In terms of tax incentives, there is a Green Deal scheme run by Europe where people can borrow money to improve their building, their house, put better windows in, for example, and then they have to pay that money back over a period of time. The only other incentive which has now really disappeared was a feed-in tariff. So if people bought photovoltaic panels and put them on their roof, the government gave them a little bit of money every time they generated their own power, but it has actually been phased out. So the UK as a country is not really giving away any money now. It's really putting pressure on people, operators, building owners, house owners, everybody, to be more efficient through regulation. But it's very slow progress. So no free money on the table, I'm afraid. And Francis, you mentioned during the presentation that there is also a discussions about the embodied carbon. In your opinion, do you think, is it too early, or we should start to discuss embodied carbon as well, maybe in parallel, in UK, how far or close you are to discuss, to include the discussion of embodied carbon in order to achieve like net zero emission, but considering the whole cycle of the building, including the carbon emitted during the construction for the product and other things? At a federal level, we're not very near at all, but the speaker, Pamela, Carlos, all talked about the Green Building Council and hitting their ratings. Now, if you want to achieve a rating through GBC, or we have BREEAM, of course, then you have to look at embodied carbon. That's one of the things they ask you to look at. So on a voluntary basis, some people are looking at embedded carbon and making choices of materials on that basis, but it's certainly not covered by government. There's no requirement there. However, it does influence thinking. For example, that study that the government carried out to show that if we knock down, let's say, a whole town, it would take more than 15 years to make up for the fact that the embedded energy, embodied carbon, in the new construction. So you think, well, that's not really clever. It would have been better to have kept the houses and made them more efficient by insulating them. And I think there's same that's coming
out of a study on cars. Our government is just passing a regulation that in 10 years' time, we will not be able to buy a new petrol car. It has to be electric. But I've looked at a study that says it takes 10 years to get through the embedded carbon of making a car like that. So just replacing a car on a like-for-like basis, there's embedded carbon doesn't justify it. However, we're phasing things out here. So we're really saying if we plan ahead in sufficient time, then a petrol car will get worn out. So you'll get rid of it because it's old and it's run out of, you can't drive it anymore. Then the next one you will buy will be electric, but just taking it off the road in order to save carbon is not really viable. I think embedded carbon as a concept is very difficult for our construction industry to grasp, actually. So we can do it at a high level, and we can certainly do it through programs like the Green Building Council and BREEAM. But our basic contractors on site don't make that kind of choices. They're looking at how much things cost. It's as simple as that, really. There is a question from Professor Alberto, and by the way, Professor Alberto helped us to create this local initiative that we have here, the Net Zero Energy tool for GBC. He's asking how do you see that achieving net zero energy building status with the challenge of the pandemic and the global warming requirements. So the pandemic, do you think that the pandemic help or accelerate these discussions? At least here in Brazil, this year, I think that we were talking about for the Green Building movement, we start to receive more projects than last year. Even during the pandemic, I think that people start to realize that, yes, we have like a urgent task to do and we need to collaborate. And I don't know, in UK, is the same? What's your feeling about it? Well, I think the pandemic is doing us a lot of harm in terms of energy, because the advice from government and elsewhere is to make our ventilation systems full outside air, which puts our energy cost up enormously and the amount of carbon we're going to use enormously. So in many ways, the pandemic, and hopefully it's a short-term thing, is causing us to use a lot more energy. So advice, for example, is to have the school classrooms have their windows open all the way through the winter. So the classroom's cold, the heating is on full, trying to keep the classroom warm. The children have big on to keep them warm. So it's kind of a panic here. And I have to say, really, if you're studying the UK, we're not doing very well at all. We're not really tackling the pandemic properly. And as a separate issue, and if you want to contact me, I'm doing a lot of work on the COVID thing here, and I'll let you have that later. But in terms of energy, they haven't really grasped the fact that the pandemic is making us use a lot more energy than we should be doing. We have not put in, for example, you cannot recirculate air through a mechanical system. It has to be full fresh air. So to answer your problem, it's bad news. Okay. Carlos, in Argentina, how do you see this topic, the net zero energy or net zero emissions? How do you see this topic in Argentina? How close or near do you think that you are in terms of convince? We can start like with the earlier adopters what do you think about that? How close or far you are from net zero energy buildings in Argentina? Yo creo que está un poco lejos todavía, porque Argentina ha tenido también una política errática de tarifas públicas de energía, con lo cual los cálculos de eficiencia energética y de ahorro y de recuperación de la inversión por nuevas variantes de energía se vuelven difíciles de precisar. Sin embargo, el desarrollo de algunos mercados, como el mercado eólico y el mercado fotovoltaico, ha venido creciendo muy fuerte. Hay una ley
que obliga a los grandes consumidores a consumir el 10% de su energía en forma renovable, y eso va llevando que creemos que en los próximos años algún edificio emblemático comience con Net Zero Energy. Pero las políticas erráticas de costo de combustible nos han alejado del objetivo. And Pamela, what about in Guatemala? So we saw that we have just launched the Guatemala Zero Energy tool. So how this is in Guatemala? Como les contaba, lo veo viable, sobre todo que nuestra demanda energética también, como digamos el consumidor tradicional, no comercial, en Guatemala no tenemos un clima fabuloso, que no requerimos sistemas de calefacción o de aire acondicionado en las viviendas, por ejemplo. Eso es una gran oportunidad para buscar el net zero. Sin embargo, estamos todavía en la etapa de posicionar construcción sostenible como el primer paso, de que la gente empiece a medirse algo tan sencillo como eso. El medir tu consumo, el tener conciencia de tus consumos, es algo relativamente nuevo y a lo que nosotros estamos aún batallando, que el net zero todavía no es un lenguaje posicionado. Sin embargo, como les decía, en Guatemala tenemos esa oportunidad de dar ese brinco de aprendizaje más rápido, quizás. Ya pues tenemos que elevar la conversación, y cuando nos toque entrar a hablar con los gobiernos de eficiencia y de sostenibilidad, pues tirar de una vez el neto cero, no solo en energía, sino también en agua. Creo que en países como el nuestro es casi una obligación el pensar ya de esa manera radical. Entonces, esa es por lo menos nuestra postura, el posicionar la conversación de una vez de esa manera. Pero lo veo todavía lento, pero seguro. También nuestra matriz energética ayuda mucho. Guatemala ha alcanzado hasta casi, no estoy 100% segura, pero ha alcanzado el 90% de nuestra matriz energética de renovables. Entonces, eso es algo también positivo que nuestra construcción debe empezar a decir un poco más fuerte. Bruno, falando um pouquinho aqui dos projetos do Brasil, e aliás, para todo mundo que nos escuta, tem um site, eu até ia mostrar, mas eu vou citar. O site é o www.gbc0energy.org.br. Todos esses projetos com o Paraná, esses 208 prédios públicos, você pode ver os resultados econômicos, geração, como um todo, e por cidade, e até ver por escola ou por prédio público, lá, ali os resultados. Aliás, Bruno, o GBC abriu até uma outra frente de conversa com o governo do estado também, de São Paulo, querendo algo semelhante, não igual, mas algo semelhante. A gente, nesses casos, tem o suporte do PE, né? do programa que vem das concessionárias. Mas vocês têm projetos que não tem nada de PE. Eu acho que seria, como eu mencionei a questão das políticas públicas que ajuda, acho que seria legal você reforçar essa ideia, né, do approach junto com, talvez falando qual que é o perfil desse cliente, né? Qual que é o perfil desse cliente, e o approach até de vocês, que não é uma mera consultoria, mas realmente é um serviço de engenharia, né? Como conseguir viabilizar ou convencer o cara a fazer um zero energia, considerando, não incluindo aqueles projetos onde a gente tem o PE envolvido. Não, legal, Felipe. Importante você mencionar, porque passa às vezes a impressão que você só consegue chegar no zero energy através do financiamento, mas como houveram muitos projetos antes de zero energy que a gente conseguiu mostrar para um cliente que é inovador, né, Felipe? Eu acho que é
é o ponto, é o early adopter, né? É quem está buscando nova tecnologia. E esse cliente, ele tem a vontade de fazer, né? O perfil dele é, Bruno, eu quero fazer o novo, né? Eu quero inovar, eu quero... quer dizer, ele já tem a vontade pré-estabelecida. O que força, às vezes, alguns desses clientes forçam o grupo de engenharia a dar o próximo passo. Poxa, o que a gente vai fazer agora? Já fiz meu prédio ali de platino, fiz um sistema eficiente de energia, um sistema... Qual que é o próximo passo, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Uma das coisas que até a gente fala aqui dentro do escritório, que é a parte de desenvolvimento do negócio, é achar esses inovadores, né? São essas pessoas inovadoras que vão mostrar para o mercado que é possível, e aí a gente transiciona aí de um early adopter para um early majority, né? Dentro do mercado. A hora que você consegue contabilizar o retorno sobre investimento, mostrar que é um bom negócio, quer dizer, tem projetos referência, o mercado já começa a enxergar, opa, por que eu não estou fazendo isso, né? E transiciona. Mas existem sim diversos projetos, geralmente owner-occupied, e aí tem a ideia, né, de você ter a geração in loco, né? Então isso também limita o porte do edifício, né? Tem alguns tipologias de edifício que permitem que você tenha geração in loco e seja autossuficiente, tem tipologias de edifício que não permitem geração in loco, né? O que a gente já ouviu falar, né, de projetos até aqui no Brasil, o pessoal de Campinas, né, que busca o zero energy e estão gerando off-site para atender o zero energy, que é incrível também, é uma outra possibilidade para o projeto. Mas eu acho que o segredo, Felipe, aqui é você trabalhar a engenharia de uma maneira bem robusta no início do desenvolvimento dos projetos, principalmente desses prédios novos, né, que estão... Você está colocando um sistema a mais, né, que é o sistema de geração de energia, e o que você quer fazer é que esse sistema seja o mais enxuto possível. Então, a ideia é você explorar ao máximo todas as medidas de eficiência energética possível, quer dizer, brigar pelo aquele último watt, e aí sim começar a olhar para a geração de energia. E existem projetos de geração de energia renovável com 3 anos, 4 anos e meio de payback, depende muito da tarifa de energia que o proprietário paga para aquele edifício. Né? A gente tem proprietários hoje pagando 85 centavos de reais por quilowatt-hora consumido. Né? Então, é alto. Né? Aí você tem a possibilidade de trabalhar. Então é nicho, né? Tem algumas escolas vai muito bem, centros logísticos vai muito bem, então tem uns nichos de mercado que mostram um enorme potencial para trabalhar a geração de energia renovável e chegar ao zero energy. Juliana? Olá, Felipe, eu vou precisar interromper, a conversa está ótima, eu acho que a gente conseguiu, enfim, fiquei aqui realmente muito entretida em todas as informações e a fala de cada um, acho que cada um contribuiu muito bem e trouxe toda uma exemplificação de, enfim, de como a gente está conseguindo trabalhar, cada um no seu contexto, Argentina, Guatemala, o Francis, né, trazendo os casos do Reino Unido, então... Eu gostaria muito de agradecer a todos. Infelizmente, eu vou precisar, né, a gente já estourou bastante um pouco o horário. Fico muito triste, mas a ideia é que a gente realmente consiga aí sempre trazendo esses temas e cada vez mais nos aprofundando. E espero poder contar com todos aí futuramente para outros eventos e para outras conversas. Muito obrigada. Thank you so much, Francis, for staying with us. Your lecture is wonderful. I think it's improve a lot of our market here in Brazil, help a lot of our stakeholders inside the project. So thank you so much. Muito obrigada, Felipe. Obrigado. Obrigada pela sua mediação. Thank you, Felipe. Thank you, Francis. Carlos, Pamela, Bruno. Gracias a ustedes. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Graças. Obrigado, Felipe, pela sua mediação. Muito obrigada. Prazer. Pessoal, então, eu só vou seguir aqui rapidinho.
Na verdade, agradecendo mais uma vez a todos os nossos apoiadores e patrocinadores, agradecer a todo o comitê do evento, que é, enfim, lembrando mais uma vez que é um trabalho voluntário, então a toda a nossa equipe aqui de desenvolvimento desse evento, que é o Alexandre Contonhanes, nosso CTTC, né, do chapter, a Aparecida Bogoja, secretária, a Daniela Marquesi, que trabalha na Honors Awards, o Eduardo Yamada, o nosso chair de sustentabilidade, a Viviane Nunes, a parte internacional de contatos de GAC, e o Walter Lenzi, aqui também já falado bastante pelos nossos, grande atuação do Walter junto aos SBs. E aí, gostaria de deixar para amanhã mais um convite, eu acho que é o painel desse evento. A ideia aqui é entrar justamente, acho que dentro do que todos os palestrantes falaram, agora é se voltar um pouco para projeto e entender como é que a gente, dentro de projeto, que é a fase em que a gente tem uma maior margem aí de mudança e menor impacto de custo, que ações a gente pode fazer, trazendo aí o headquarter da Ashrae, que mudou recentemente, fez todo um trabalho justamente para um edifício Zero Energy, enfim, o nosso presidente mundial, past president, vai apresentar esse trabalho desenvolvido pela Ashrae, e depois a gente vai ter 2 palestras, a do Daniel Toledo, falando um pouquinho da ferramenta BIM e de processos de projeto, e a Carolina Leme trazendo um pouco as questões de simulações e as ferramentas de simulações dentro de processo de projeto. Então, espero contar com todos amanhã. Uma ótima noite, obrigado por nos acompanhar aqui, desculpe a estourar o horário. Muito obrigada, uma boa noite a todos.